we have a section for BCom students on auditing. We are having here Gopika ma'am, assistant professor, Sri Shankar lady. My dear students, today we have another session on auditing. The topic we are going to learn today are powers and duties of an auditor, liabilities of an auditor, and types of audit report. Yes, auditor is a person who is conducting an audit. He is appointed by the company as an auditor to check whether the company's accounts are correct, whether the profit and loss account and the balance sheet shows the real view of the business, that is fair view of the business. Now, the rights and powers of a company auditor. When a person is appointed as an auditor in a company, he needs to have certain rights and powers to exercise his duty. In order to deliver his duty properly, he has to exercise certain rights and powers. Among it, first one is right of access to books of accounts. Only if an auditor has access to the books of accounts, he can diligently perform his duties. So the books of accounts, that is the profit and loss account, the balance sheet, the books of original entry, subsidiary books, substantiating evidences, everything need to be accessed by the person, that is the auditor. So he should have the right to access to the books of accounts. He should have the right to obtain information and explanations. That is, in case if anything is missing in the books of accounts, or if he needs any clarifications regarding the books of accounts, he should have the right to obtain such information from any person, any official in the organization. Then third one is the right to receive notices and to attend general meetings. Here, whenever a company is having a general meeting, this auditor should also get receive notices or communications regarding the conduct of such general meeting, and he should also have the right to, or he'll have the right to get to attend such general meetings. Then next is right to visit branches. In some cases, a company may have different branches, and each and every branch need to be audited by a auditor. In some cases, these branches may not be duly audited by an auditor. In such cases, such branches need to be visited by the auditor, and this auditor, who is appointed according to the Companies Act, will have a right to visit such branches. Next is right to correct any wrong information. So in certain cases, the directors of the company wrong information in the books of accounts or in the prospectus. In such cases, the auditor will have the right to correct any wrong statement made by the directors. Next is the right to sign the audit report. Auditor will have the right to sign the audit report, and that is, the audit report will be prepared by him. In such cases, he'll have the right to sign audit report as well as other documents of the company which is required by law. Law enforce ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സും ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സും സൈൻ ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി ഓഡിറ്ററിനുണ്ട്. Then right to be indemnified. Indemnified, the word indemnified means make good the loss, or to compensate the loss. In some cases, the auditor might have worked diligently with care, caution, honestly, but the auditor may have got some liability. That is, he may have worked properly, but then the company may have gone wrong. In such cases, he has the right to make good his loss from the assets of the company. Then right to seek legal and technical advice. In order to perform the duties of an auditor, the auditor may seek legal and technical advice from expert to perform his duties perfectly or diligently. The next is right to receive remuneration. That is, the auditor will have the right to receive remuneration for the work he has done for the organization. Then next is the right to refuse. I've already told you the right to sign the audit report. As the auditor has a right to sign the audit report as well as the other documents of the organization, he will have the right to refuse also. If he feels that the documents of the organization is not so good, if he feels that the documents may have been misinterpreted or misrepresented, in such cases, he will have the right to refuse such documents or refuse to sign such documents. The last one is right to benefits of Limitations Act. Limitations Act says that an auditor
appointed in an organization will be liable for any misrepresentations or frauds or the anything caused to the company only in the period to which he is appointed. എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര നാളത്തേക്കാണോ ആ ഓഡിറ്റർ അപ്പോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അത്ര നാളത്തേക്ക് മാത്രമാണ് ഓഡിറ്ററിന് ലയബിലിറ്റി ഉള്ളൂ. 1 ഇയറിലേക്ക് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലേക്കാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ beyond that he is not responsible. So right to the benefits of Limitations Act, he is entitled to the benefits of Limitations Act. These are the rights and powers of company auditor. ഇത്രയും powers ഉണ്ട് ഒരു ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. The next is duties of an auditor. ഒരു ഓഡിറ്ററിന് എന്തെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇൻ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഡ്യൂട്ടീസ് ആവാം, കമ്പനീസ് ലോ പറയുന്ന ഡ്യൂട്ടീസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ലോ പറയുന്ന ഡ്യൂട്ടി ആവാം, പ്രൊഫഷണൽ എറ്റിക്കറ്റ് ആവാം, ജനറൽ പബ്ലിക് ഇതിനോടുള്ള ഡ്യൂട്ടി ആവാം. സോ ദിസ് മേ ബി കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ഡിഫറെന്റ്ലി. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഡ്യൂട്ടീസ് വിച്ച് ഇസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ ദ കമ്പനീസ് ആക്ട്. In this case, it is a duty of the auditor to make reports regarding different activities in an organization. First one is make a report to the shareholders about the true and fair view of the affairs of the company. ഒരു ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഷെയർഹോൾഡേഴ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയാണ് ആ ആളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ ഓഫ് ദ അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ ഫെയർ വ്യൂ ആണ്, നമ്മുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ് ഷെയർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എഗ്രി വിത്ത് ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ്. ബുക്സ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രിയുമായിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ടാലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. State that balance sheet and profit and loss account agree with accounting standards. അതുപോലെ തന്നെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് state that he has obtained all the necessary information. എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യാം. State whether the company has maintained all the books as required by law. കമ്പനീസ് ആക്ട് പറയുന്ന എല്ലാ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും കമ്പനിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യാം. സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് റിസീവ്ഡ് ദ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ദ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റഡ് ബൈ അതർ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൗ ഹി ഹാസ് ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ദ സെയിം ഇൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഹിസ് റിപ്പോർട്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പവേഴ്സിൽ ദ ഓഡിറ്റർ ഹാസ് റൈറ്റ് ടു വിസിറ്റ് അതർ ബ്രാഞ്ചസ് ഇഫ് ഹി ഫീൽസ് ദാറ്റ് ദ അതർ ബ്രാഞ്ചസ് ആർ നോട്ട് ഡ്യൂലി ഓഡിറ്റഡ്. മറ്റുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് ഓഡിറ്റഡ് അല്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഒരു ഓഡിറ്ററിനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് ഡ്യൂട്ടിയും കൂടിയാണ്. If the auditor feels that these branch accounts are not fully audited, in such cases he will have to prepare this report again. പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അതെങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഈ ഓഡിറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതും കൂടി പറയാം. Transactions recorded as book entry are not against the interest of the company. Book entry ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കമ്പനിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഉള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യാം. Personal expenses of directors are not charged to the revenue account. കമ്പനിയുടെ റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിൽ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ പേഴ്സണൽ expenses കാണിക്കരുത്. Then auditor shall also state in his report whether the company has taken loan on property secured and terms of the loans are not against the interest of the company. അതുപോലെ തന്നെ ലോൺസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമ്പനിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾസിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ലോൺസ് എടുത്തത് എന്നും, അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂർഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മോർഗേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ലോൺസ് ഗീവൺ ആർ ഷോൺ ആസ് ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്. ഇനി ലോൺ അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുകയും വേണം. അതും കമ്പനീന്റെ പെർവ്യൂല്, കമ്പനിയുടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ളതായിരിക്കണം. Then duty to assist investigators. In certain cases, central government or the government authorities may go for investigations. Inspectors ne vidum companies like to check whether the working of a company. Anganatha situations varuvanengil the auditor is required to assess the investigators. Company inde interest alla, investigators ne interest il nikkendathayittunde. Then duty to inquire and call for information on various points. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കേസസിലൊക്കെ it is a duty of the auditor to call for such information. Then duty to certify profit and loss account in prospectus. നമുക്കറിയാം പ്രോസ്പെക്ടസ് നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഷെയർസ് പുറത്തേക്ക് പബ്ലിക് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ
പ്രോസ്പെക്ടസ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കറിയാം. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് സർട്ടിഫൈഡ് ബൈ എ ഓഡിറ്റർ. സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓഡിറ്റർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ക്ലിയർ വ്യൂ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. മിസ് റെപ്രസെന്റേഷൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യണം. And duty to make report on public deposits. Whenever a company is making a public deposit, this is also being reported by the auditor. Auditor അത് പ്രത്യേകം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. Then duty to certify the declaration of solvency of the company. Company ലാഭത്തിലാണോ നഷ്ടത്തിലാണോ solvent ആണോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ certify ചെയ്യണം. It is especially important when a company is plotting its shares in stock marketലൊക്കെ shares plot ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വളരെ important ആണ്. Then duty to assist the central government in connection with prosecution. എന്തെങ്കിലും ലിക്വിഡേഷൻ, വൈൻഡിങ് അപ്പ്, പ്രോസിക്യൂഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനെയും കോർട്ടിനെയും ഒക്കെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടിയും ഓഡിറ്റേഴ്സിനും ഉണ്ട്. ഡ്യൂട്ടി ടു സർട്ടിഫൈ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിപ്പോർട്ട്, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലീഗൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും സർട്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്, ദാറ്റ് ഇസ് ലോ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതും ഒരു ഓഡിറ്ററിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ദീസ് ആർ ദ ഡ്യൂട്ടീസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ബൈ കമ്പനീസ് ആക്ട്. ഒരു കമ്പനി എന്ന നിലയിൽ കമ്പനീസ് ആക്ട് പറയുന്ന ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. നൗ next is duties arising out of common law. Common law പറയുന്നത് സാധാരണ law പറയുന്ന duties എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. To see whether he is appointed is in order. അയാളുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഓർഡറിലാണ്, ദാറ്റ് ഇസ് അത് ലോഫുള്ളി ആണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ. And he must perform all duties under common law. Common law prescribe ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡ്യൂട്ടീസും, that is he must perform his duties with care, caution, diligence and skill. നന്നായിട്ട് തന്നെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. And he is required to perform certain special duties. ഗവൺമെന്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോ ലീഗലോ ആയിട്ടുള്ള ചില ഡ്യൂട്ടീസ് ചില സമയത്ത് ഇയാളിൽ ഇമ്പോസ്ഡ് ആവും. He is also required to perform such certain special contractual duties with diligence and care. We know that whenever a person is appointed in an organization, നമുക്ക് ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം. ലൈക്ക്വൈസ് ഒരു ഓഡിറ്ററിനും whenever he is appointed as an auditor, he is in a contractual relationship. അയാളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് കമ്പനി ആയിട്ടുള്ളത്. And he is supposed to be diligent in his works. Next is ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കമ്പനി കോമൺ ലോ പറയുന്ന ഡ്യൂട്ടീസ്. Now duties required by law court. കോർട്ട് പറയുന്ന ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്. Perform all the duties under Companies Act and Articles of Association. ആർട്ടിക്കിൾസും കമ്പനീസ് ആക്ടും പറയുന്ന എല്ലാ ഡ്യൂട്ടീസും പെർഫോം ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ അരിത്തമെറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി മാത്രമല്ല, he should not only consider arithmetical accuracy but also real accuracy. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ പറഞ്ഞാണ് വൗച്ചിങ് ആൻഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ. അരിത്തമെറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി എന്ന് പറയുന്നത് വൗച്ചിങ് മാത്രമാണ്, വെരിഫിക്കേഷൻ വരുന്നാൽ മാത്രമാണ് റിയൽ ആക്യുറസി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ this auditor must ensure both. Then he should also satisfy with himself with the valuation of assets. ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു, ദാറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഡേ പഠിച്ചിരുന്നു, വാലുവേഷൻ ഓഫ് അസറ്റ് എത്രമാത്രം ഒരു ഓഡിറ്റർ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണെന്ന്. ഓഡിറ്റർ ഇസ് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി റെസ്പോൺസിബിൾ വിത്ത് ദ വാലുവേഷൻ, അത് കമ്പനീന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്. ബട്ട് ദെൻ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാലുവേഷൻ കറക്റ്റ് പ്രോസസ്സിൽ കൂടെയാണോ എന്നുള്ളത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റും ഡ്യൂട്ടിയും ഒരു ഓഡിറ്ററിനുണ്ട്. ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ഹിംസെൽഫ് വിത്ത് വാലുവേഷൻ ഓഫ് അസറ്റ് and examine the terms of debenture trust deed. Debentures ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിബെഞ്ചർ ട്രസ്റ്റ് ഡീഡ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിക്കുന്നതാണ്, ഓഡിറ്റിംഗ് പഠിക്കുമ്പോഴേ തുടങ്ങുന്നതാണ്. the auditor is only a watchdog, not a bloodhound. ഒരു ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വാച്ച്ഡോഗ്, ഒരു കാവൽ നായ, വാച്ച്ഡോഗ് പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ബ്ലഡ് ഹോണ്ട് അല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം the auditor is required to use skill, diligence, caution and care. ഇതൊക്കെ വേണം. But he is also required to go by the acts of the responsible officers in an organization. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് കുറെയെങ്കിലും വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കണം. he should not be suspicious or ഒരു എന്താ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആയിലൂടെ എടുക്കാൻ പാടില്ല. എന്താ he can only consider this as ഒരു എന്താ ഇതൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ്, അതിന്റെ ഫെയർനെസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് സസ്പീഷനും അങ്ങനത്തെ ഇതിലേക്ക് റിസോർട്ട് ചെയ്യരുത്. Then should not resort to foul means to get appointed as an auditor. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു എന്താ whenever a person is being appointed, അത് നോർമൽ കോഴ്സിലെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു തെറ്റായ രീതിയിൽ കൂടെ ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സീക്ക് ചെയ്യരുത്.
should not practice as an auditor unless certified by Institute of Chartered Accountants of India. We know that chartered accountant എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ he should be certified by ICAI. അങ്ങനെ ഒരു certification ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ he should not practice as an auditor. Then he should perform duties with skill, care and caution. We know എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് കോഷൻ ആയിരിക്കണം. നമുക്കൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഓർഗനൈസേഷനോട്. ആൻഡ് ഫൈനലി he should check the stock properly. സ്റ്റോക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എത്ര സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. These are the responsibilities or duties imposed by the legal or court decisions. Next is duties towards the government. We have already gone through this. I'll brush up it once more. Or government പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, the auditor has to report that company has fulfilled all the requirements of the government. Government time to time impose ചെയ്യുന്ന ഓരോ restrictions. ഗവൺമെന്റ് എപ്പോഴും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടല്ല ഇത് വരുന്നത്. ഓരോ സമയത്തും പുതിയതായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ വരും. അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാം ഗവൺമെന്റ് ഈ കമ്പനി ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലീഗൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എല്ലാം ലീഗൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് എല്ലാം ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എൻഷുർ ചെയ്യണം. Then if this person if the company or the directors go against such an activity, this will have to be filed by the auditor. Otherwise he is responsible for the criminal activity. അതുപോലെ തന്നെ it is a duty of the auditor to assess the investigations ordered by central government. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഒക്കെ അതിലൊക്കെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പറയുവാണ് company is going against the interest of the government, we need to look into the activities of the company എന്ന് പറഞ്ഞാൽ in that case the auditor will have to assess such an investigating inspector. So these are the duties towards the government. And last one, duties towards general public. Last പറഞ്ഞെങ്കിലും this is the most important thing, because any organization, as we have learned earlier, any organization is using the resources of a society. Societyയുടെ resourcesലോ societyയുടെ investmentലോ ആണ് exist ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ it is these companies are responsible. They have a responsibility, corporate social responsibility എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ responsibility towards the companies, towards the public. അതുകൊണ്ട് തന്നെ whenever an auditor is publishing certain documents, this is to be kept in mind. First of all, the auditor's office is of confidence. Audited documents എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ we know that it is reliable. അല്ലെങ്കിൽ we are taking it for granted. Reliable ആണെന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് as general public. അതുകൊണ്ട് തന്നെ this auditor should reveal all material information. എന്തെല്ലാം മെറ്റീരിയൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടോ, എന്തെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഉണ്ടോ, കമ്പനീനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ, all these are to be published or it is to be revealed to the general public, because they are making investments in these companies. So while issuing prospectus also, he should see that the prospectus does not include any misleading information or material. Prospectusൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം 100% true ആണ്, fair ആണ് എന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ he should sign the prospectus or the profit and loss included in the prospectus. So otherwise it would be against the interest of the general public. So these are the duties of general public, that is, even though the auditor doesn't have any direct relationship with the public, he has to have certain or he has to ensure certain details. So these are the rights, powers and duties of auditor. എന്തൊക്കെ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെ പവേഴ്സ് ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെ ഡ്യൂട്ടീസ് എൻഷുർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. Now we are going on to the liabilities of an auditor. എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഓഡിറ്ററിന്റെ ലയബിലിറ്റി? ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഓഡിറ്ററിനെ നമുക്ക് പണിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലയബിൾ ആവുന്നത്? These liabilities can be categorized into 6 categories. The first one is civil liability. Civil liability എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ്? Liability for negligence and liability for misfeasance. Second one is liability under Companies Act. Third one, criminal liability under Indian Penal Code, and liability under Income Tax Act, liability for professional misconduct, liability towards third parties. These are the different kinds of liabilities. പലതരത്തിലാണ് ഒരു ഓഡിറ്റർ ലയബിൾ ആണ്. That is, he is expected to maintain certain professional ethics. As an auditor is certified chartered accountant,
he has to ensure certain professional etiquettes. ചില എന്താ എത്തിക്സ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി ആ പ്രൊഫഷണലി അല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ he is liable for the damages caused by him towards the company. കമ്പനിക്ക് ഈ ഓഡിറ്റർ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഡാമേജസും അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ പബ്ലിക്കിനോ ഗവൺമെന്റിനോ ഒക്കെ ഇദ്ദേഹം കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഡാമേജസ് മേ ഗുഡ് ചെയ്യേണ്ട വരും. ഇനി അത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അതിന്റെ ആദ്യം ഉള്ളത് സിവിൽ ലയബിലിറ്റി. സിവിൽ ലയബിലിറ്റിയിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ലയബിലിറ്റി ഫോർ നെഗ്ലിജൻസ്. നെഗ്ലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറയുന്നുണ്ട്, ദ ഓഡിറ്റർ ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു വർക്ക് വിത്ത് ഡ്യൂ സ്കിൽ, ഡിലിജൻസ്, കെയർ ആൻഡ് കോഷൻ. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളോടുകൂടി വേണം ഒരു ആള് ഓഡിറ്റർ എന്ന രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ. ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ ഉണ്ടാവാവുന്ന നെഗ്ലിജൻസ് കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മേക്ക് ഗുഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ആണ് നമ്മൾ ഒരു ഓഡിറ്ററിനെ വെക്കുന്നത് തന്നെ. So if the auditor is not making or doing his duties properly, or he is neglecting such activities, he is liable for the negligence. അപ്പോൾ ഈ നെഗ്ലിജൻസ് വരുന്നത് എന്താ? when he fails to perform his duties with the professional etiquette. പ്രൊഫഷണലി അയാൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാണ്ട് വരുമ്പോൾ he is liable under law of agency. law of agency എന്നൊരു ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് he is liable. അതിൽ എങ്ങനെ ആൻഡ് ദിസ് ഷുഡ്, ഈ നെഗ്ലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഫുൾഫിൽ ആവുന്നത്. ഒന്ന്, ഈ ഓഡിറ്റർ ഈസ് നെഗ്ലിജന്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ദ കോർട്ട് ഓർ ദ കമ്പനി ഹാസ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ഓഡിറ്റർ വാസ് നെഗ്ലിജന്റ്. ദെൻ ദിസ് നെഗ്ലിജൻസ് ഹാസ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ സം ലോസ്. എന്തോ ഒരു ലോസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ആൻഡ് ദിസ് ലോസ് ഹാസ് ബീൻ സപ്പോർട്ട് ബൈ ദ കമ്പനി. അങ്ങനെ 3 കണ്ടീഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, the auditor is negligent, the negligence has caused some loss, and the loss has ended up in auditor has been suffered by the company. ഇങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങളും ഈ കണ്ടീഷൻസും ഫുൾഫിൽ ആയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ 3 കണ്ടീഷൻസും നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി ഫോർ നെഗ്ലിജൻസ് ആണ്. ആ സമയത്ത് എത്ര ആണോ ഡാമേജസ് കമ്പനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഡാമേജസ് ഒക്കെ ഇത് ബെയർ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഓഡിറ്ററിനുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലയബിലിറ്റി ഫോർ മിസ്ഫീസൻസ്. മിസ്ഫീസൻസ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ നമ്മളൊരു ഡ്യൂട്ടീനെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീച്ച് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി, ഒരു കമ്പനി ലോ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടിയെ നമ്മൾ ബ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നു. വി ആർ ഗോയിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ലോ. ലോ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിന് എതിരെ നമ്മൾ പോകുന്നതിനെയാണ് മിസ്ഫീസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മിസ്ഫീസൻസിന്റെ പറയുന്ന ഇംപ്രോപ്പർ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ലോഫുൾ ആക്ട്. നമ്മൾ ലോഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട് ഇംപ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതർവൈസ് എന്താ ഡൂയിങ് ഓഫ് എ ലോഫുൾ ആക്ടിനെ അൺലോഫുൾ മാനർ, ലോഫുൾ ആക്ടിനെ അൺലോഫുൾ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ 2 തരത്തിലും മിസ്ഫീസൻസ് വരാം. ഈ മിസ്ഫീസൻസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു ലോനെ തെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുവോ അല്ലെ അങ്ങനെ ചെയ്യുവോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ this person is, that is the auditor is liable for such losses and he'll have to make good such loss. അതാണ് സിവിൽ ലയബിലിറ്റി. ഇത് കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആണ് സിവിൽ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലയബിലിറ്റീസ് അണ്ടർ ദ കമ്പനീസ് ആക്ട്. ഈ കമ്പനീസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് എന്തൊക്കെ ലയബിലിറ്റി ആണ് ഒരു ഓഡിറ്ററിന് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് whenever an audit, that is liability for misstatements in the prospectus. പ്രോസ്പെക്ടസിൽ എന്തെങ്കിലും misstatements, misappropriations, fraudulent statements, misrepresentation of facts, ഒന്നെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ട് എഴുതുക, ഇനാക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ എഴുതുക, അറിഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റ് മറച്ചു വെക്കുക, ഇങ്ങനത്തെ എന്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് വന്നാലും he is liable for the misstatements in the prospectus. പ്രോസ്പെക്ടസിൽ കൊടുക്കുന്ന ഈ misstatementsന് എല്ലാം ഒരു ഓഡിറ്റർ ലയബിൾ ആവും. അതാണ് misstatements in the prospectus എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്രിമിനൽ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് an auditor under Companies Act. ഇനി എന്തൊക്കെ ക്രിമിനൽ, മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓഫ് എ ക്രിമിനൽ, അത്രയും ഒരു ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ക്രിമിനൽ ലയബിലിറ്റി എങ്ങനെയൊക്കെയാ വരുന്നതെന്ന് പറയാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, അൺട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ പ്രോസ്പെക്ടസ്. തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, എക്സാജറേഷൻ ഓഫ് ദ ഫാക്ട്സ്, അസറ്റ്സ് കൂട്ടി കാണിക്കുക, ലയബിലിറ്റീസ് കുറച്ച് കാണിക്കുക, അങ്ങനത്തെ അൺട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. എന്താ ബാലൻസ് ഷീറ്റൊക്കെ എക്സാജറേറ്റഡ് ആവുക, ഷെയർ വാല്യൂ കൂട്ടി കാണിക്കുക, ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ അൺട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രോസ്പെക്ടസിൽ വന്നാൽ ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ആൻഡ് ഫൈൻ അടക്കമുള്ള എല്ലാ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീഡിങ്സിനും ലയബിൾ ആവും. നോൺ കംപ്ലയൻസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റർ. ഓഡിറ്ററിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് കംപ്ലൈ ചെയ്യാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഫാൾസ് മിസ്ലീഡിംഗ് ഫാക്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക, അതാണ് നോൺ കംപ്ലയൻസ് ബൈ ദ ഓഡിറ്റർ.
Failure to assist investigation. It is a duty and responsibility of the auditor to assist the investigation of central government or court or investigation inspectors inspectors interest assist that is company interest interest inspectors interest assist auditor duty. So if he fails to assist such investigations, he is liable under the Companies Act. Next is to failure to assist prosecution of guilty officers. If the company has got some guilty officers, officers alterations or misrepresentations or distractions or data manipulations or if these guilty, they are found to be guilty, and guilty officers prosecute assist he is liable. Then failure to return property, books or papers. In the event of winding up or completion of the audit, that is Limitations Act and audit period അല്ലെങ്കിൽ company wind up ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ the auditors are responsible to return the properties, books of papers എന്തെല്ലാം substantiating evidences ഉണ്ടോ, books of accounts ഉണ്ടോ, properties ഉണ്ടോ, എന്തെല്ലാം ഒരു കമ്പനിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു ഓഡിറ്ററിനുണ്ട്. If he fails to do so, അത് എന്തെങ്കിലും റീറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ again it is a criminal offense. Next is penalty for falsification of books. Books of accounts falsify ചെയ്യുക, exaggerate ചെയ്യുക, books of original entryയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലും it is a criminal offense. Then prosecution of an auditor. Again, എന്താ ഓഡിറ്ററിനെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റൈറ്റും that is it is also a criminal liability. Then next is if he found to be guilty, distractions, manipulations ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. Next is penalty for deliberate act of commission or omission. Penalty for deliberate act of commission or omission, that is if anything has been omitted or deliberately അറിഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒഴിവാക്കുകയോ, ചിലപ്പം നമ്മൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ലയബിലിറ്റി അത് ആഡ് ചെയ്ത കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് ഒരു മോശമായിട്ട് തോന്നും, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കൂടില്ല എന്നെല്ലാം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ and if the auditor feels so, അത് ഡെലിബറേറ്റ്ലി അറിഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് അത് മാറ്റുവോ ഇല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഇമേജ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും അസറ്റ്സോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസിനും പീനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദീസ് ആർ, അതുപോലെ തന്നെ വൈൻഡിങ് അപ്പിന്റെ സമയത്ത് ലിക്വിഡേഷനിൽ ലിക്വിഡേറ്ററിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഒരു കമ്പനിക്കുണ്ട്, sorry, auditor. In that case, in the course of winding up, he has to assist the liquidator of a appointed by the High Court. If he doesn't do so, the liquidator ne assist ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും he has to be penalized. So these are the criminal liability of the auditor under Companies Act. Then under Indian Penal Code, criminal liability under Indian Penal Code. Penal Code അനുസരിച്ച് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. Mainly books, materials, papers that belongs to the company. Company in the books എന്തെല്ലാം records ഉണ്ടോ, from the scratches എല്ലാ books of original entry മുതൽ അങ്ങ് അറ്റം വരെയുള്ള എന്തെല്ലാം ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ ഉണ്ടോ, where the auditor is sign ചെയ്ത് ഓഡിറ്ററിന്റെ പെർവ്യൂവിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സിനും falsify ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ he will be held liable under section 197 of Indian Penal Code. Indian Penal Code അനുസരിച്ചിട്ട് the auditor is responsible for making any false claims in the books of accounts, materials, substantiating evidences, papers or documents that belongs to the company. Next is liability under Income Tax Act. നമുക്കറിയാം income tax pay ചെയ്യണം എന്നറിയാം. Whenever a company is making profits, the company will have to pay a portion of its income as tax. So if a company is evading tax, നമുക്ക് എന്താ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടാക്സ് അവോയ്ഡൻസ് ചെയ്യാം. But tax evasion is an illegal activity if that is tax evasion exceeds 1 lakhന്റെ കൂടുതൽ ടാക്സ് ഇവേഡ് ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ rigorous imprisonments ആണ്. 6 months വരെ അല്ലെങ്കിൽ 7 years, 6 months മുതൽ 7 വർഷം
6 മാസം മുതൽ 7 വർഷം വരെ ഒരു ഇംപ്രിസൺമെന്റിനുള്ള വഴിയാണ് ടാക്സ് എവേഷൻ which exceeds 1 lakh. Then again an auditor may also charge in case of wrong certification of accounts. നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് falsification of accounts ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും that is നമുക്ക് ഇൻകം കുറച്ച് കാണിക്കുക അങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈബിലിറ്റീസോ പേയ്മെന്റ്സോ കൂട്ടി കാണിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും auditor is held liable. അതുപോലെ തന്നെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഈസ് എ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹി ആക്ട്സ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ക്ലയന്റ് ബിഫോർ ദി ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ്. ഒരു ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ ഓഡിറ്റർ ആണ് കമ്പനിയുടെ ബിഹാഫിൽ ചെല്ലുന്നത്. സോ ഇഫ് ഹി ഡസ് എനിത്തിങ് എനി മിസ്കണ്ടക്ട് എന്തെങ്കിലും മിസ്കണ്ടക്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് പേഴ്സൺ ഇസ് ഓൾസോ ഈക്വലി റെസ്പോൺസിബിൾ. ഹി വിൽ ബി ഹെൽഡ് ലയബിൾ. ദെൻ auditor can face imprisonment up to 2 years for furnishing false information. തെറ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 വർഷം വരെ തടവ് കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് liability for professional misconduct. That is, the auditor is expected to have certain professional etiquettes. Professional ethics fulfill ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. Chartered Accountants Act 1949 mentions the number of acts and omissions that comprise professional misconduct in relation to audit practice. And the Council of ICAI may remove the auditor's name for 5 years or more if it finds guilty of professional misconduct. എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ മിസ്കണ്ടക്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അത് എത്ര പ്രാവശ്യം അങ്ങനത്തെ ഒമിഷൻസും ആക്ട്സും നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം if the ICAI feels that the auditor's name has to be removed from the ICAI council, it can do so. അങ്ങനെ 5 വർഷം വരെ ഒരാളുടെ പേര് ICAIയുടെ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള റൈറ്റും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യാം if the person has done any misconduct. Next is last one, liability towards the third parties. Third parties എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് ആവാം. ആ തേർഡ് പാർട്ടീസിനോട് എന്ത് ലയബിലിറ്റി ആണ് നമ്മളുടെ ഓഡിറ്ററിനുള്ളത്? Directly there is no relationship between the third parties and the auditor. That is, no contractual relationship between the third party and the auditor. So if there is any negligence വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the auditor is not liable to the third parties. എന്തെങ്കിലും നെഗ്ലിജൻസ് ആണ്, ആ നെഗ്ലിജൻസ് കൊണ്ട് ലോസ് ഉണ്ടായാലും it is not the he is not responsible towards the third parties as there is no contractual relationship. But if the liability for fraudulent activity ആണ്, അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ he is liable towards the third parties even if there is no contractual relationship. കാരണം misrepresentation അല്ലെങ്കിൽ falsification എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ auditor's report is considered to be final. അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ തേർഡ് പാർട്ടീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടീസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതോ. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദ തേർഡ് പാർട്ടീസ് ക്യാൻ ഫയൽ എ സ്യൂട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് auditor. So there is liability for frauds while there is no liability for negligence towards the third parties as there is no contractual relationship between them. So these are the liabilities of an auditor towards the different parties. Now the last topic is audit report. Audit report, as the name suggests, is a report. It is prepared at the final stage. Last stage il prepare cheyyunna that is auditing in the process il thanne avasanam cheyyunna oru karyamana audit report. All those books of accounts, the profit and loss accounts, the balance sheet, everything need to be properly verified, valued with vouchers and everything. And audit report is a written opinion of an auditor regarding company's financial statements. കമ്പനീന്റെ ഫെയർ വ്യൂവിനെ പറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനീന്റെ കണ്ടീഷനെ പറ്റിയും ഉള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് റിപ്പോർട്ട് ആണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു പവേഴ്സിലെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്, ഡ്യൂട്ടീസിൽ ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ ആൻ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്. അത് ഓഡിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്, ഓഡിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അനുസരിച്ചിട്ടാണോ, what kind of practices is being followed, what is the evaluation technique, ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. So audit report is a document prepared by an auditor to certify the financial position and accounting records of a firm. ഒരു ഓഡിറ്റർ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഓഡിറ്റർ ആണ്. അവിടെ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ്, കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്, വാട്ട് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനി എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയാം.
The next is definition of an audit report. Lancaster has defined a report as a report is a statement of collected and considered facts. It is a statement of those collected by the company auditor and considered facts. ചിലത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തതും ചിലത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോട്ടത്തിൽ വന്നതുമായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. So drawn up as to give clear and concise information. അതിനെ എങ്ങനെയാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഒരു കൺസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ the persons who are already in possession of the full facts of the subject matter of the report. ആരുടെ കയ്യിലാണോ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഹോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ളത് അവർക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്. ഈ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ എങ്ങനെയെല്ലാം വേണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ. ഫോംസ് ഓഫ് എൻ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്. ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആരുടെ പേരിലാണ്? ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ റീഡർ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ report and to distinguish it from the report of others. മറ്റുള്ളവരുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട്. And next is name of the addressee. It should be properly addressed to the shareholders or to the government. ആർക്കാണ് ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഫൈനൽ യൂസേഴ്സ് തന്നെ പലരാവാം. ഒന്നുകിൽ പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ, ഇനി അതല്ല ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ, അതല്ല ഗവൺമെന്റിനാണോ, കോർട്ടിനാണോ, ആരാണ് റിക്വയർ ചെയ്യുന്നത്? അതാണ് നെയിം ഓഫ് അഡ്രസ്സിംഗ്. ദെൻ ഇൻട്രഡക്ടറി പാരഗ്രാഫ്, ദാറ്റ് ഇസ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് കൊടുക്കണം, വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് മെന്റ് ഫോർ, അതൊക്കെയാണ് ഇൻട്രഡക്ടറി പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദിസ് റിപ്പോർട്ട്, ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ദിസ് റിപ്പോർട്ട്, സിഗ്നേച്ചർ, ഡേറ്റ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട്, ഇതെല്ലാമാണ് ഒരു ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ contents of audit report. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ വരേണ്ടത്? First of all, it should contain several matters. First one, he has obtained all information and explanation which is necessary for the performance of his duties. ഒരു ഓഡിറ്ററിന്റെ ഡ്യൂട്ടി പെർഫോം ചെയ്യാൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വേണോ അതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ആ ഇൻഫർമേഷന്റെയും ഒക്കെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആയിരിക്കും ഈ ഓഡിറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്. Then whether in his opinion proper books of accounts are required by law have been kept by the company. ഇനി ഈ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയുടെ എല്ലാ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കമ്പനി അത് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടാവണം. whether he has received a report from branch auditor. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രാഞ്ചസിന്റെ അക്കൗണ്ട്സും ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അത് ഈ നമ്മുടെ ഈ മെയിൻ ഓഡിറ്റർ അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഹൗ ഹി ഹാസ് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ഹിസ് ഓഡിറ്റഡ് റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളതും ഇതിനകത്ത് കാണിക്കണം. Then whether the company's balance sheet and profit and loss account exhibits a true and fair view of affairs of the company. That is balance sheetum financial statements എല്ലാം കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ ആണോ, that is what is the financial position of the business എന്നുള്ളതും ഒക്കെ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം. Then whether in his opinion the financial statements comply with the accounting standards. നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ. And this has to confirm, the auditor has to confirm that all these financial statements have been confirmed or it complies with all the accounting standards. So these are the contents of audit report. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ കാണിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. And finally, types of audit report. എന്തെല്ലാം തരത്തില്, this is very important from the examination point of view. Types of audit report, we can classify the audit report as mainly four types of audit reports ആണുള്ളത്. And the first one, clean or unqualified report. അതൊരു നമുക്ക് ക്വാളിഫൈഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ വരേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിക്കാം, പക്ഷേ this is ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. Clean or unqualified report, that is clean എന്ന വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. The auditor is satisfied with the accounts, balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, and it represents a true and fair view, and they are prepared in conformity with the accounting principles and statutory requirements. Clean എന്ന വാക്കിൽ തന്നെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ all these accounting statements have been prepared according to the statutory requirements. Companies law അനുസരിച്ചിട്ടും articles of association ന്റെ കൺഫോമിറ്റിയിലും അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന്റെ കൺഫോമിറ്റിയിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റയോട് കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഷോസ് എ ഫെയർ വ്യൂ ഓഫ് ദ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഫണ്ട് ഫ്ലോ, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്, ബാലൻസ് ഷീറ്റ്,
and other basic accounts എന്നുള്ളതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ക്ലീൻ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അൺക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ക്ലീൻ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്, അത് എല്ലാ തരത്തിലും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട്. ക്വാളിഫൈഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ ശരിയാണെന്നൊക്കെ തോന്നാം, അതല്ല. ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് അൺക്ലീൻ, ദർ ഇസ് സം മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ്, സം മിസ്റെപ്രസെന്റേഷൻസ്. അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് the books of accounts of the company, the profit and loss of the company, balance sheet, etc. doesn't represent the true view. Something is missing. Some misappropriations have been done. Some inaccuracy is there, or fraudulent activities has been conducted. അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ again the auditor may not be able to verify the value. നമ്മളൊരു വാല്യുവേഷൻ കൊടുത്തു, ആ വാല്യുവേഷൻ ശരിയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആ വാല്യുവേഷൻ കറക്റ്റ് അല്ല, അങ്ങനെയാണ് ഓഡിറ്ററിന് തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. And also, information requested by the auditor is not furnished. He may refuse. അല്ലെ, അപ്പോൾ ഓഡിറ്റർ വേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് that is required the documents ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. Proper accounts are not maintained. Part of audit examination done by other audits, and these other audit has made some mistakes. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലും എന്തെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു റീസൺ ഉണ്ടായാൽ മതി, ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് അതിനെ കാണിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് തെറ്റാം, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തെറ്റാം, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫെയർ വ്യൂ അല്ല തരുന്ന, ഓഡിറ്ററിന് വാല്യുവേഷൻ ചെയ്യാൻ ഈ വാല്യൂ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അസറ്റിനെ വാല്യൂ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റണില്ല, ഓഡിറ്ററിന്റെ വേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല, ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രോപ്പർലി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ലോ പറയുന്ന പോലെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് തെറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Audit examination has been done by somebody else also. And third one, negative report, adverse or negative report. എന്താണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് നോക്കാം. മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഫോൾസ് ക്ലെയിംസ് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാപ്പ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ ഒരു കൺഫേമിറ്റിയും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ വാല്യുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീസസ്, the accounting practices are not in conformity with the GAAP principles or accounting standards. അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഇല്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സ് വേണം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. So there is no vouchers, no invoices, no sales deed, ഒന്നുമില്ല, റെന്റ് ഡീഡ് ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാം. സോ മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, നോൺ കൺഫോമിറ്റി വിത്ത് ദ ഗ്യാപ്പ്, and then omission of a material disclosure. Last one is disclaimer report. Disclaimer report എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്ററിന് അയാളുടെ ഒപ്പീനിയനിൽ വേണ്ടിയതായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ വേണ്ട രീതിയിൽ നടത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, അതുപോലെ there are some material undetermined item in audit examination. ഓഡിറ്റ് എക്സാമിനേഷനിൽ ചില ഐറ്റംസ് കണ്ടു, അതിനെ ഒന്നും എന്താ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനോ ക്ലെയിം ചെയ്യാനോ പറ്റുന്നില്ല, വേണ്ട രീതിയിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയാലും ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഡിസ്ക്ലെയിമർ റിപ്പോർട്ടാക്കി മാറ്റാം. ദാറ്റ് ഇസ് ആ റിപ്പോർട്ട് ശരിക്കും എന്താ ഈ ഇന്ന ഗ്രൗണ്ട്സിൽ അതിന് സഫീഷ്യന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ള ഗ്രൗണ്ട്സിൽ we can claim that the financial statements has been prepared without sufficient information. അതിനാണ് ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ, ഡിസ്ക്ലെയിമർ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. So there are mainly 4 reports. One is clean, where all the documents are properly maintained. Second one is qualified report, where some of the documents are missing, books of accounts are not properly prepared, part of the audit is done by somebody else. And third one is adverse report, where the material disclosure things is not confirmed, GAAP principles are not followed. And finally, disclaimer of opinion, where the auditor is not able to prepare an opinion of himself because of inadequate examination, inadequate material, inadequate information, etc. So these are the different kinds of reports, and we come to the end of the session. We have already discussed about the liabilities, the powers and rights of an auditor, the duties of an auditor towards the different parties in an organization, and finally the different types of audit report. If you feel that there are any missing points, or if I have to make clear some of the points I've discussed now, please message me. Should we give due importance to the case laws mentioned in the textbook?
Yeah, there are certain case laws given in the textbook. If you are very comfortable, you may quote one or two examples. There is no problem if you not do so, because mainly theory is very important. But then it is very easy if you learn such cases. It will be easy for you to remember the points if you learn the cases also. And not everything is important. You may just quote one or two. നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി, അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതില് കോമൺലി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് പറയാമോ, എക്സാമിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് പറയാമോ എന്നൊരു ക്വറി ഉണ്ട്. നോർമലി ലാസ്റ്റ് 2 സെഷൻസിന്റെയും കൂടി ഞാനൊന്ന് കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ട് പറയാം. ലാസ്റ്റ് ഡേ എടുത്തതിൽ ഇപ്പോൾ ദീസ് 2 സെഷൻസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് ഫാർ ആസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇസ് കൺസേൺ. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവില് എപ്പോഴും വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് വാലുവേഷൻ ഓഫ് അസറ്റ്സ്. അതുപോലെ വൗച്ചിങ്, വൗച്ചർ ഒക്കെ എപ്പോഴും 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ എല്ലാപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. വൗച്ചിങ് എന്താ, വൗച്ചേഴ്സ് എന്താ, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് വൗച്ചേഴ്സ്, എക്സാമ്പിൾസ് കോട്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് ടുഡേ ദിസ് പാർട്ട് ഇസ് നിങ്ങൾക്ക് വിടാനേ പറ്റില്ല. റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് 10 ദാറ്റ് ഇസ് ലോങ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നതാണ്. ലയബിലിറ്റീസ് വരാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഫൈനലി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ്. അതുകൊണ്ട് മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോർഷനേ അല്ല ഇത്. ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് ഫാർ ആസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇസ് കൺസേൺ. 10 മാർക്സ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് എ എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും വിട്ടുപോകാനില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഫ് യു സജസ്റ്റ് സം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കേസ് ലോസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ലേണിംഗ് എത്രമാത്രം ഇൻഡെപ്ത് ആണെന്ന് അത് കാണിക്കും. സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ആൻ ഓഡിറ്റർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ? സ്റ്റേറ്റസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഇപ്പോ എന്താ കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എങ്ങനെയാണ് ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല, അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. സ്റ്റേറ്റസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പത്തെ എക്സാംസിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്തേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എക്സാമിന് വരുമോന്നൊന്നും കൺഫേം ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സിവിൽ ആൻഡ് ക്രിമിനൽ ലയബിലിറ്റി. സിവിൽ ലയബിലിറ്റി ഒരു ഒഫൻസീവ് അല്ല, പീനൽ ഒഫൻസ് ഒന്നുമല്ല. ക്രിമിനൽ ലയബിലിറ്റി ഈസ് എ പീനൽ ഒഫൻസ്. ഇംപ്രിസൺമെന്റും അതുപോലത്തെ പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഒക്കെയാണ് ക്രിമിനൽ ലയബിലിറ്റിയിൽ വരുന്നത്. പക്ഷെ സിവിൽ ആ നെയിം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആ ലോസ് മേക്ക് ഗുഡ് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഒരു റിലീഫ് ഉണ്ടാവും. ഗിൽറ്റി ആണ്, ചിലപ്പം ഒരു കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ വരുന്നത്. പക്ഷെ ക്രിമിനൽ ഒഫൻസസ് ഇംപ്രിസൺമെന്റും ഉണ്ട്, ആസ് വെൽ ആസ് നമുക്കൊരു എന്താ ഫൈനും ഒക്കെ ചാർജ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് ഓഡിറ്ററിനൊരു ഫൈനും ഒക്കെ ചാർജ് ചെയ്യും. മറ്റേതിൽ ഡാമേജസ്, സിവിൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഡാമേജസ് മേക്ക് ചെയ്താൽ മതി. What is social audit? Social audit is nothing related to this. Social audit is social conformity of a company. A company point of view, social audit, nothing related to this. Okay, thank you, ma'am.